¿Qué conceptos o principios todo profesor debe conocer y aplicar en sus clases? I love that question. One thing I feel that every teacher should know about how learning works is the importance of getting information out of students' heads. As we talk about in our book, a lot of times as teachers, we think about getting information into students' heads. We lecture, students read their book. That's that encoding stage that you've learned about. But all of, or a lot of the magic in learning happens when we get information out of students' heads when we retrieve it. So if I had to pick one thing, it would be the importance of retrieval, of getting information out of students' heads. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué manera los formadores de docentes pueden construir puentes entre la ciencia del aprendizaje y las estrategias, metodologías que enseñan a los profesores en formación, en carreras de pedagogía o en cursos de desarrollo profesional? At least one key that I find important is with the building bridges is that it's so important to model this process of retrieval practice. Example that works, I feel, really well on Zoom is, and if everyone could join me in doing this, is to type into the chat one key takeaway from powerful teaching. It could be a strategy, it could be a concept, but type it in the chat one thing you can retrieve from the book. Pooja, ¿puedes reconocer algunos conceptos que llaman tu atención y que no solo mencionas en el libro, sino que encuentras importante? I feel that one of the chats from Christine, this importance that retrieval practice is worth the investment in time, is key. I keep using that word. It's because often one of the biggest concerns is that this retrieval practice takes classroom time. So when I teach teachers, that's usually the first concern or challenge that teachers mention. And so in this example, in the Zoom chat, that took us 1 minute and we all retrieved. And we modeled it for ourselves right here in the Zoom. So if I'm the teacher educator, you're the teachers, I'm modeling it for you, and you can do the same for teachers in professional development. Otra pregunta que tengo para ti es, ¿qué malos usos de la ciencia del aprendizaje, sus principios y evidencias, tú recomendarías evitar al momento de formar profesores? A misuse I commonly see is just putting up graphs on a PowerPoint slide. And it looks fancy. It looks like science, but it can be very misleading. And so I would say that the more we can make the science of learning relatable as part of everyday life, and still providing some background that there's research, makes a big difference. But trying to make it seem more complicated may make it feel more academic, but then it makes it harder for teachers to know, what do I do tomorrow with that information? En el libro Powerful Teaching o Enseñanza Efectiva, te refieres a la metacognición como una estrategia efectiva, muy efectiva, para hacer el aprendizaje más duradero. ¿De qué manera la metacognición puede ser una herramienta efectiva en la formación de profesores? One way that you could talk about metacognition and model it is to ask teachers at the end of a workshop, how confident are you that you understand the content we just talked about? And so as we talk about in the book, you could ask, how confident are you? You can ask, what's a concept you want to remember in the future? How well do you think you'll remember that information by the time we meet again?
those are all the extra reflection on our own learning, and we can ask teachers to do the exact same thing. Tengo una última pregunta para que luego pasemos a los grupos. En tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos o obstáculos que profesores o formadores de docentes enfrentan al momento de implementar estrategias basadas en la ciencia del aprendizaje? One challenge that I've noticed is not knowing where to start. We present a lot of information as teacher educators, like the interleaving, the metacognition cards, but then where does the teacher start, I think, is a big challenge. And so making sure we provide them with just a simple idea, start with a brain dump. Give them that first step is really important. Ok, muchas gracias, Pooja. Espero que esas preguntas para todos y todas sean preguntas gatilladoras de sus propias ideas y de sus propias preguntas. Entonces ahora vamos a pasar a los grupos. De hecho, esta fue una idea de Pooja. Ella dijo, me encantaría que tuvieran tiempo para comentar lo que tú y yo conversemos y que preparen sus preguntas para el tercer momento. Así que ya tenemos los grupos, van a tener 8 minutos, van a moverse automáticamente y volver a plenario, así que no tienen que apretar ningún botón. Y bueno, aprovechen ese tiempo para hacer sus preguntas y para que luego podamos tener, o ustedes puedan tener una conversación con Pooja. Bien, entonces, ¿qué cosas rescatan? ¿Qué cosas llaman su atención? ¿Y qué ideas les gustaría profundizar? Nos vemos en 8 minutos más. Les voy a pedir que me escriban quiénes son las personas que quieren hacer preguntas, cosa de no perder tiempo preguntando si alguien más quiere hacer una pregunta. Entonces, ya estaría esperando en el chat que quieran decir yo quiero comenzar y seguimos, ¿vale? Pero sí sé que hay una persona que tiene ya una pregunta, porque lo hablamos ayer, y es Christine de la Universidad de los Andes. Christine, yo sé que venías preparada con una serie de preguntas, así que si quieres comenzar preguntando, o bien tu grupo, adelante, si no damos el pase. Víctor, ¿tú me podrías recordar cuál de todas las preguntas era? Elige la que tú quieras, Christine Yomans de la Universidad de los Andes. Elige tú la que tú quieras. Bueno, lo que alcanzamos a conversar un poquito en nuestro grupo era siguiendo una pregunta que tú le habías hecho a Pooja, que era cómo trasladar todas estas ideas a la formación de profesores. Entonces, Pooja ya nos dijo que el modelaje es importante a la hora de hacerlo. Quizás si nos pudiera compartir algunas otras técnicas. Y la otra cosa que empezamos a conversar en nuestro grupo al final fue el cómo se hace esto sistemático, porque mucho de lo que me ha tocado ver como profesora, incluso en mi propia práctica, es que uno toma ideas y las aplica, y quizás otro profesor toma otras ideas y las aplica, y quizás cómo ha trabajado ella con sus colegas para que todas estas herramientas que nos presentan en realidad se hagan sistemáticas a través de distintos colegas y de una facultad, porque si cada uno le pone distintas cosas, quizás los alumnos terminan no teniendo una idea global de cómo lo pueden llevar a sus clases, o se quedan con detalles más que la panorámica completa. I would say the systematizing, I think keeping it consistent and keeping a practice routine. Something that I do is I start every class by asking students to write down one thing they remember from the last class. And so every staff meeting could start by asking, what's one thing you remember from the staff meeting? What's one thing you remember from the last teacher training? Excelente, muchas gracias a las dos. Le voy a dar el pase a Matías Rojas, del área de sistematización y difusión de actos. Hola a todos y todas. Hola Pooja. Yo estoy súper feliz de conocer finalmente a Pooja. Me encanta su libro. Soy como un poco fan del trabajo que hicieron ahí con Patrice. Y bueno, ya además contarles que tenemos algunos documentos traducidos de Pooja en nuestra página, así que para los que les interesa. Bueno, directo a la pregunta.
en nuestro grupo hablamos harto sobre esta importancia del retrial practice que comentaba Pooja, como esa es como la base, digamos, de todas las otras estrategias que aparecen, y nos preguntábamos cómo podían hacer los formadores y, bueno, y también los profesores de aula para integrar estas estrategias de recuperación en el día a día de las clases. Y más allá porque a veces uno piensa, y ya, ¿cómo lo integro? Y quizá uno piensa al tiro en ticket de entrada o ticket de salida, pero ¿qué otras quizás formas se pueden usar a lo largo de una clase, entre medio de una clase, quizás hacer pausa en una exposición que uno está haciendo y hacer un retrieval practice, como qué otras estrategias quizás existen para poder integrarlo a lo largo de la clase y no solo en momentos como el inicio y el final. One activity I literally did yesterday with my college students was in the middle of class. The first half, we talked about the science behind sleep. And then in the middle of class, I just had them brain dump, write down everything they have learned in this class from the past 8 weeks. And I also told students at the beginning that this was not for a grade, and I was not collecting their papers. So they already were uncomfortable, and we started with 3 minutes. Students were still writing, so I asked them, would you like 2 minutes more? And they all said yes. Gracias por la pregunta y también por esa respuesta, Pooja. Ramiro Hurtado también tiene una pregunta y luego sigo contigo, Javier. Ok, entonces voy a hacer yo la pregunta porque Ramiro la dejó escrita y dice, ¿qué diferencias hay entre prácticas de recuperación aplicadas en jóvenes y niños con prácticas de recuperación en adultos? I would make 2 points, which is that there doesn't have to be a difference. So I asked my college students to write down everything they could remember. I could ask 8-year-olds to write down everything they could remember. Of course, that's a similarity. A difference between adults and children is asking more complex questions. Right, so retrieve or come up with an example from your own life of the parenting styles we talked about in my class. So I don't tell them the parenting styles, they have to retrieve and come up with an example in their own life as adults. Gracias por esa pregunta, Ramiro, así que ahí se la pueden transmitir de su equipo. Javiera, seguimos contigo. Hay mucho prejuicio con memorizar información. ¿Cuál es el argumento número 1 que tú usas para matar ese prejuicio? It does give the appearance that retrieval practice is only for facts, dates, names, memorization. At the same time, asking students, asking adults those complex questions. How does this apply to your life? What do you remember about the differences between the writing style of author A versus author B? Is not memorizing, not names, dates, facts, not simple, but that's a complex question. So I think it really depends on the questions you're asking. So you can ask memorization questions, or you can ask higher order complex questions. Okay, gracias, Javiera. Seguimos con Germán. Germán, veo tu mano levantada. Diego Portales. Sí. Hola, Pooja. Y hola a todos también. Nosotros con Carol teníamos una pregunta referida a respecto de los procesos que lleva, de procesos de tiempo, mejor dicho, o de instalación de este tipo de estrategias, de este tipo de rutinas que contribuyen al aprendizaje, en otras palabras, en una entidad educativa.
en términos de síntesis, como me hizo harto sentido la pregunta que hizo Christine al principio, que era la primera que tenía que ver un poco de la sistematización. Entonces, en ese sentido, siguiendo con esa lógica, esta sistematización, desde la experiencia tuya, desde lo que tú has trabajado, ¿cuánto, o no cuánto, pero los tiempos que se requieren para eso, de parte de los profesores, de parte de directivos, en el fondo, para que eso se haga real, carne, son los que más o menos crees tú que se requieren? I would love to see more of this in a broad network or school or across all of the fellows here. But I've learned, and we all know, that change takes time. And so that's why I emphasize trying one thing to start with. So in addition to starting with identifying as a team one thing to start with, I feel it's also important to identify what's a problem you want to solve. And that's also a community, a team approach to what's the problem we want to solve, and then choosing one thing you'd like to try to implement. So I'll add one more thing, which is, again, change takes time. And sometimes it requires the change with one teacher that then spreads to more teachers and then a system. I found that sometimes expecting a whole system to change is harder than kind of starting with one and then building more and more teachers upwards. Tenemos 5 minutos más. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Can I ask a question? Of course. And maybe to type in the chat, or if we'd like to have someone unmute, I don't know, what has been a challenge for you, and in thinking about your teacher education programs, what's something you want to do differently? What's been a challenge, and how are you going to address that challenge? Vamos a esperar unos segundos para tener las respuestas de todos en el chat. Y comenzamos contigo, Ruth. Adelante. Hola a todos, todas. Hola, Pooja. A ver, para mí un desafío que ha estado siempre presente. Yo vengo, Pooja, cuando leí tu libro, en la introducción, a mí me pasa que yo tengo un recorrido inverso al tuyo. Yo primero vengo de la ciencia cognitiva y después hace 8 años aterricé en la formación docente inicial. Y cuando tomé los programas de asignaturas de psicología del desarrollo, psicología del aprendizaje, a mí me parecía que lo que estaba ahí estaba bien. ¿Cómo no vas a estudiar a Piaget, a Vygotsky, a Bandura? Pero que efectivamente todo lo que yo había podido estudiar y saber desde la ciencia cognitiva no estaba ahí y era importante que estuviera ahí. Entonces, mi desafío es, y sigue siendo, y libros como el tuyo ayudan mucho, pero a mí me sigue costando encontrar el equilibrio entre enseñar principios y enseñar estrategias que se derivan de esos principios. Tengo la tensión siempre de que si solo enseño las estrategias, no es tan potente porque tienes que saber cuándo usarlas, entender para qué y por qué, a quién. Y si solo enseño los principios, no necesariamente los voy a transferir a unas estrategias concretas. Entonces, esa tensión a mí es mi mayor desafío. Creo que es donde tu libro tiene un gran aporte, pero igual quería preguntarte sobre tu experiencia cuando los profesores toman ese libro o has tenido que hacer capacitaciones o formar a partir de tu propuesta, si ves que se produce esa tensión o no es un problema. Esa es mi pregunta, no sé si es muy clara. Yes, I encounter that tension as well.
I recently talked with teachers, and I had pointed out that as teachers, we already do this. We already use retrieval practice in our classrooms. This is simply, how can you be more mindful? And so by saying you already do this, it's validating. It tells teachers they're already great teachers. And I found that helps take some of that tension away. We're not telling teachers, stop what you're doing. We're telling them to continue being great and just add some little changes, some small tweaks. Excelente. Pooja nos acaba de regalar 5 minutos más, así que di a Andrea y a Christine. Andrea, no sé si quieres... Ok, Christine, adelante, Christine. Pooja, thank you very much. My question for you was, how do you encourage your students' autonomy? Because there's the first part of your book where you talk about retrieval practice, and you talk about retrieval being important even if nothing happens after, although later on you do say that retrieval plus feedback is an even more powerful combination. But one of the problems we face with our students is that they need to be led by the hand. They're very dependent. They always want to be told when they've made a mistake, when they've done something well. Trying to do feedback without grades, for example, has been a huge challenge. They always want that reassurance. So can you share any strategies that you've used to try and take students away from this huge dependence that they have on their teachers, always telling them if they've got something right? Thank you. We can, again, model it in our classroom. So I had students do the brain dump, but I told them, I'm not grading it. And because it's the students writing anything they can remember, it's all kind of correct. It's just what they can remember. So I think the more we model retrieving, and we don't have to grade it. Another thing we can, of course, we can't control what students do at home, right? But in our classrooms, another thing they can do is, we talk about think, pair, share, is simply having students share their own ideas with each other. So it's not a grade, but students can be reassured, oh, Victor retrieved the same thing I retrieved, or Victor retrieved something different that I forgot about. So even if we can't control what students do at home, in the classroom, we have that benefit where they can at least talk to each other. And again, to acknowledge, we're not grading this, is uncomfortable because students are used to everything being graded. So again, I think it takes time. Some of my students get comfortable with this, and some of my students need to be led by hand, like you said, Christine. Ok, me imagino que tienen muchas más preguntas porque van surgiendo, ¿no?, en la conversación. Luego me las hacen llegar y yo se las puedo hacer llegar a Pooja, así que ya es tiempo. Agradecerte, Pooja. Thank you so much for being with us and share your experience, ideas, and also give us some advice. So thanks so much. Muchas gracias por este tiempo.